메밀꽃 필 무렵의 실제 배경지입니다. 이우석 선생님의 생가입니다. 메밀꽃의 꽃말은 연인이래, 연인. Just smile and say, catch me if you can. I wanna take the longest trail with you, the one that starts right when we say I do. From Mary Hall to Brianna Drive to Grand Moraine up the mountainside. 반갑습니다. 군입니다. 오늘은 문학여행을 왔습니다. 한국의 대표적인 단편소설 메밀꽃 필 무렵, 대부분 알고 계실 겁니다. 1936년에 발표된 이우석 작가의 작품입니다. 교과서에서도 만날 수 있었던 그 소설의 배경지 봉평 메밀꽃밭을 여러분들과 함께 걸어보겠습니다. 가보실까요? 이게 작은 꽃이지만은 세상을 다 덮고 있네요. 여기 이제 길 위에서 소설 속에서는 이제 허생원하고 조선달하고 동의가 함께 이 길을 걸었던 거야. Feel the pressure pressing in. Cages lock my lungs again. Cheating Christians flaunt their sin. Heavy broken promises. 네, 길 초입부터 메밀꽃이 아주 끝없이 펼쳐지고 있습니다. 동의하고 허생원, 이게 허생원, 동의 3명이 낙이 타고 걷던 거를 형성해서 이게 조형물을 만들어 놓은 거네. 야, 얘가 동이구나. 얘가 동이야. 저게 이제 보름달이고. 하나, 둘. 메밀꽃 필 무렵의 실제 배경지입니다. 이 허생원은 이 길에서 이제 젊은 동이를 만나가지고 이렇게 함께 걸어가면서 이야기를 나누게 됩니다. 그리고 평생 가슴에 묻었던 기억과 맞부딪히게 되는 거죠. 동이는 원주에서 태어나서 호르몬이 밑에서 자랐다고 했습니다. 이 허생원은 순간 오래전 원주의 그날 밤을 떠올렸겠죠? 혹시 동이가 자신의 아들은 아닐까? 의심하기 시작한 거죠. 꽃이 이뻐. 당나귀를 끌고 가는 동이가 자기 아들일까? 얼마나 고민스러웠을 거야. 이야. 사람들이 셀카를 많이 찍네요, 여기 보니까. By the end my face was sore from your stubble, but I still wanted more. And all the miles that we spent in the air, where we're going I don't care. I'm just so glad that you were there that night in the restaurant, because I got to say, so I'm in love with you, what are we gonna do? So I'm in love with you, what are we gonna do now? Make me feel loved and treasured, you are water in the desert, my fox, my missing puzzle. 메밀꽃밭은 여전히 아주 그 자리에 있습니다. 그러나 사람들의 삶은 흘러가겠죠? 소설은 끝내 대답을 주지 않았습니다. 대신 독자들에게 상상의 여운을 남겼습니다. 네, 여기는 소설 메밀꽃 필 무렵을 남긴 이우석 선생님의 생가입니다. 작가가 태어나고 자란 이곳에서 그 이우석 선생님의
문학세계가 시작됐다고 볼 수 있습니다. 짧은 생이었지만 작품들은 지금도 많은 사람들의 마음에 남아 있겠죠. 지금 생각보다 소박합니다. 작가도 이런 풍경을 보면서 글을 썼겠죠. 동평에 왔으니까 동평 메밀 막국수를 먹어야죠. 여기 이제 생가 바로 옆에 막국집이 있네요. 메밀 꿀캔물이요. 진짜 여기는 메밀이거든? 그래? 어때? 맛있어. 쫄깃쫄깃하지 않아도 고소한 맛이 있잖아. 담백하고 맛있어. 안녕히 가시래요. 여기 강원도 사투리야. 안녕히 가시래요. 네, 수고하세요. 메밀꽃이 피는 계절에 메밀 막국수로 한 그릇 마음까지 아주 시원해집니다. 메밀꽃의 꽃말은 연인이래, 연인. 메밀꽃 피무려. I made a list of promises to you. I just had to write them down and say them out loud. I feel so lucky that God gave me you. You lift up everyone around. I can't believe what I found. Manon, will you take my hand? Just smile and say, catch me if you can. I wanna take the longest. 네, 오늘은 소설 메밀꽃 필 무렵의 배경지 봉평 메밀꽃밭을 걸어봤습니다. 작은 꽃들이 모여 큰 풍경을 만들고 그 풍경 속에 사람들의 이야기가 숨어 있습니다. 소설은 끝내 대답을 주지 않았습니다. 과연 동인은 허생원의 아들이었을까요? 지금까지 꾼이었습니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다. There's so many ways that I want to carve out our names for a last minute plane, just us two. We can chase the sun as it sets in the mountains, find luck like a bet in Greek fountains, or lay lazy in bed with your head on my chest. I hope you don't mind if I say that I love you. Every day another high do, 'cause you know I do, I do, I do. I hope you can hear every note that my heart sings, like a choir of bells, how they all ring. Oh, can't you tell, neath the timpani swells and heartstrings, there's a place deep in our hearts where it matters. We can stay there forever and after, written in stars right above where we are. I hope you don't mind if I say that I love you. Every day another high do, 'cause you know I do, I do, I do.